Ik ben Gunter Flipkens, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen binnen de geobiologiegroep en ik doe onderzoek naar oceaan-alkalinisatie. My name is Astrid Hylén and I'm a postdoctoral researcher here in the geobiology group at the University of Antwerp. And I'm working here as a junior postdoc funded by FVO. My research focuses on the production and consumption of alkalinity in the seafloor. Alkaliniteit is eigenlijk de capaciteit van water om zuur te neutraliseren. Dus de oceanen verzuren door een stijgende concentratie van CO2 in de lucht. Er is een natuurlijk proces dat die verzuring tegengaat en dat is de oplossing van mineralen. Het probleem is dat dit een zeer langzaam proces is en wij doen onderzoek hoe we dit proces kunnen versnellen. Naast het verminderen van onze CO2-uitstoot moeten we ook werken aan zogenaamde negatieve CO2-emissies. En dit betekent dat we actief CO2 uit de atmosfeer moeten verwijderen. Via allerlei technieken, zoals bijvoorbeeld het aanplanten van extra bossen, maar ook oceaan-alkalinisatie kan hiertoe bijdragen. Dus momenteel zijn we allerlei experimenten aan het uitvoeren om te zien welke mineralen geschikt zijn om CO2 uit de lucht te halen en welke hierin het meest efficiënt zijn. We voeren daarbij verschillende labo-experimenten uit waarbij we verschillende hoeveelheden en verschillende korrelgroottes van mineralen toevoegen aan zeewater en kijken hoeveel alkaliniteit er geproduceerd wordt. Dit doen we op kleine schaal in het labo, maar ook op grote schaal in onze speciale mesocosm-experimenten. Dit zijn grote tanks waarin dat we 1 vierkante meter zeebodem simuleren. Daar voegen we dan ook mineralen aan toe en we kijken wat de impact is van die toevoeging ook op het marine leven. We willen zeker zijn dat die techniek efficiënt en veilig is om te kunnen toepassen voor klimaatmitigatie. My interest is to understand how chemical processes in the seafloor impacts how good the oceans are at taking up carbon dioxide. I've been doing fieldwork both in Hawaii and in Iceland, which are volcanic islands, so there you have a lot of silicate rock being formed. And when that silicate rock falls into the ocean and it starts to weather or dissolve, that produces alkalinity. And this is then related to the processes that Gunter and others study in the lab. But when we look in the North Sea, for example, where it's much more muddy and sandy sediment, or yes, in the salt marshes I just visited in the UK, then you have very different processes that is producing the alkalinity. We also know that humans are impacting the seafloor a lot. So for example, we dredge sediment to make a way for ships. We dig sediment out from one place and we put it somewhere else. And that will of course affect the chemical processes in the seafloor a lot. And with global warming and changes in where animals live and in temperature, all of these processes will be changing and at a really, really fast pace. And that's why it's very important to understand how different chemical processes are connected and what in the environment that will push a process in one way or the other. And that's what I'm really interested in. This research needs to happen really, really fast because, well, we need to mitigate climate change. We need to do something about the CO2 levels in the atmosphere. But research takes time. Just to set up an experiment, a simple small experiment, is a bit of trial and error. And then after you have run an experiment, you have to analyze all your samples and then you have to sit down and actually look at your data and understand what's going on. And that can be very tricky sometimes. If we then imagine that we're trying to mimic natural systems where you have all sorts of things going on, then you have to do that over a long time scale because one year will be different from another one. One year will be hot and then another year is colder. One year you have a lot of animals that live in your sediment and other years not. So you have to run these experiments for a really long time to understand what actually is going on. The goal is to see if we can help the ocean to take up more CO2. And I think we are getting there, but it's a lot of hard work.